what's up, man? Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Life is Strange. Wir haben beim letzten Mal doch bei einer relativ brisanten Stelle unterbrochen. Wir hatten nämlich tatsächlich die Möglichkeit, noch weiter in die Vergangenheit zu reisen und ein sehr prägendes Ereignis zu verändern, was Chloe betrifft. Wir waren ja auf der Autofahrt mit Chloe unterwegs, wo dann sie, ihr verkorkstes Leben mehr oder weniger ihrem verstorbenen Vater zugeschoben hat, weil er sich erlaubt hat, einfach so zu sterben. Er hat sich das natürlich nicht ausgesucht und wir konnten dann tatsächlich, nachdem wir ein altes Foto von Chloe und uns selbst, also von Max und Chloe, angeschaut haben, konnten wir tatsächlich nochmal in diese Zeit reisen und den Unfall verhindern, der den Tod des Vaters herbeigeführt hat. Und jetzt bin ich selber extrem gespannt, wo uns das Spiel nun hintreibt und was das jetzt auslöst. Und dementsprechend gehen wir jetzt gemeinsam ins Spiel. Hello, are you even listening, Maxine? All my friends in LA told me that Oregon was Max. wet and cold every day. Never Maxine. So that's why she was laughing so hard. I know, sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? It's people in Oregon. Do you want to go trying hit the keep girls' potty and California smoke a down. peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like whatever, bitch. Warren, he hooked up with Stella? Oh no, this is totally fucked up. What else have I changed? Chloe. Das habe ich irgendwie fast schon kommen sehen. Dass da jemand Busfahrer ist, den ich kenne. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Max Caulfield. Taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe! You have a visitor! Jetzt bin ich gespannt.
du Scheiße. Oh Mann. Das ist übel. Ich muss sagen, ich bin jetzt gerade so ein bisschen sehr ergriffen. Ich habe wirklich mit allem gerechnet, aber damit nicht. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass wir dann die letzte Episode nicht noch weitergemacht haben. Ich wusste nicht, dass ich so nah am Ende bin. Das tut mir natürlich leid, aber das lässt sich jetzt nicht ändern. Fürs Erste bin ich jetzt, wie gesagt, selber erstmal so ein bisschen, ja, aufgewühlt, würde ich sagen. Deswegen lasse ich jetzt die Credits auch gerade noch durchlaufen. Ich könnte die ja auch wegdrücken. Also wir haben die Vergangenheit so dermaßen verändert durch diese eine Tat, dass Warren scheinbar gar kein großes Interesse mehr an uns hat, dass wir in diesem Vortex Club sind, wozu wir eigentlich nie wirklich gehört haben, dass der Vater von Chloe lebt, aber Chloe an den Rollstuhl gefesselt ist und einen fucking Schlauch im Hals hat. Das ist schon echt hart jetzt. Ich bin natürlich einerseits jetzt aber auch gespannt, was das jetzt für Folgen hat. Wie geht's jetzt weiter? Ich würde jetzt, ja, rein interpretieren, dass wir das nochmal irgendwie umkehren. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es so verbleibt. Und das war ja das, was ich schon in der letzten Episode angesprochen hatte. Also nicht in der letzten Episode, sondern in der letzten Ausgabe, die ich aufgezeichnet habe. Dass man in der Vergangenheit eigentlich nicht mehr rumwühlen sollte. Und es dabei belassen sollte. Und im Umkehrschluss wird uns das jetzt auch nochmal verdeutlicht. Denn da kam ja jetzt... Das hatte jetzt eine gute Sache zur Folge, nämlich dass der Vater noch lebt. Aber alles andere um uns herum scheint irgendwie so zu zerbröckeln. Zumindest hatte ich persönlich jetzt diesen Eindruck. Und was dann jetzt in Episode 4 auf uns zukommt, ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen zwiegespalten. Wobei eigentlich nein. Eigentlich bin ich geschockt. Also, wir hätten die Scheiße nicht machen sollen. Also wir hätten nicht die Vergangenheit in so großem Maße beeinflussen dürfen. Aber ich denke mal, diese Vorgabe wird bleiben beim Spiel. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir das hätten bleiben lassen können und alles wäre jetzt so geblieben. Ich denke schon, dass das jetzt uns in diese Richtung gedrängt hätte, das Spiel, und uns keine Wahl gelassen hätte. Weil das ja jetzt auch ein relativ großer Strang ist, der dann verändert worden wäre. Ich würde es natürlich cool finden, wenn es in Zukunft mal Spiele gibt, wo es dann so viele Verzweigungen gibt, dass auch die krassesten Veränderungen spürbar sind, aber ich glaube, so weit sind wir da teilweise noch nicht, was diese erzählerischen Spiele anbelangt. Aber es soll jetzt auch nicht so wichtig sein. Ich finde es einfach jetzt nur krass und habe noch keine Vorstellung davon, was jetzt kommt. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt genug von den Credits gesehen. Ich will jetzt auch sehen, wie die anderen, wie ihr, also wie andere Leute, die das gespielt haben, so entschieden haben. Du hast das Geld gestohlen, du hast das Geld liegen gelassen. Ach so, ja. Das war relativ ausgeglichen. Du hast Chloe geküsst, das haben fast alle getan. Du hast für David Partei ergriffen, du hast für Chloe Partei ergriffen. War auch relativ eindeutig. Deinetwegen wurde Franks Hund verletzt. Es war so klar. Ne? Ich hab's noch gesagt, der Hund wäre verletzt worden. Oder es wäre irgendwas passiert. Aber wir haben es ja nicht so weit kommen lassen, so wie ein Großteil der anderen Leute. Chloe hat Davids Waffe. Frank hat Davids Waffe. Hätten wir sie zurückbekommen können. Scheiße. Nicht gut. Du hast Nathan gemeldet.
Ach so, wir sind jetzt wieder in Episode 1, das wollte ich nicht. Ja, dann, ups. Hä? Ach so. Ja, verlassen. Zurück zum Hauptmenü. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lang und setzen jetzt noch fort. Wir haben noch ungefähr 10 Minuten. Vielleicht mache ich auch ein bisschen länger, weil ich ja jetzt auch viel gelabert habe, da die Episode jetzt schneller abgeschlossen war, als ich dachte. Previously on Life is Strange. Whoa. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Don't ever touch me again, freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, Stelma and Louise. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. Dann schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though.
It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. It's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much, yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Mein Gott. Ich tue mich gerade echt schwer irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich bin gerade irgendwie nur so halb da, aber irgendwie auch total tief in der Materie drin. Was soll's? Über den Unfall reden. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off when I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Don't say that. I'm not trying to bum you out. It just seems like Arcadia Bay is having a meltdown. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken.
It's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive, when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? Mann, ist das deprimierend gerade, ey. Wo ist denn das Wasser? Ich kenne mich hier nicht aus, Chloe. Drink up, Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates, running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But we're still pirates in our own way. Yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but... I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. They love you so much. I know. My mom and dad are so cute. They always pop in here and make sure everything's okay with me. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Chloe, you're priceless. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Oh man. Ich bin irgendwie so deprimiert gerade. She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. There's the old Chloe.
Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. Chloe is still a punk at heart, but she can't stage dive anymore. Nur für 21 oder älter. Pisshead finde ich ja geil. That's so cool that Chloe has made friends online. Hot Wheels Chat. Willkommen im Hot Wheels Chat. Handyboard. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nie persönliche Informationen im Chat preisgeben. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich mit den Regeln und in unserem Chat vertraut zu machen. Miss Blue. Was machst du gerade? Ignatius? Mit dir reden. Haha, ohne Witz. Ich ziehe mir gleich zurück in die Vergangenheit rein. Heißt ja nicht zurück in die Zukunft? OMG, liebe es. Scott Bakula ist super. Das bist du auch. Ich hoffe, wir können uns bald treffen. Nicht, wenn du in San Francisco bist. Hey, ich muss zur Physio. Ich melde mich, du schaust dann wahrscheinlich noch Bakula zu. Tu das unbedingt. Hallo? Ganz nett. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. It's nice my parents sent a card at least. Chloe, wir lieben dich und du bist immer in unseren Gedanken und Herzen. Wir hoffen, dich bald wieder lächeln zu sehen. Gute Besserung, Ryan und Vanessa Caulfield. I wonder who this is. Kind of a generic card. Ich denke an dich. Liebe Chloe, es tut mir so leid, was passiert ist. Ich bin hier für dich, wenn du etwas brauchst. Ich hoffe, dir geht es bald besser und dass wir uns bald sehen. Megan. I wasn't very available to Chloe. Real nice. Chloe, ich wollte dir nur kurz schreiben, damit du weißt, dass ich an dich denke. Ich komme mir wie eine Null vor, wenn ich sowas wie ich hoffe, es geht dir gut schreibe. Ich weiß, dein Leben ist jetzt anders und ich möchte nicht, dass das unserer Freundschaft im Weg steht. Ja, ich war eine Weile nicht in der Nähe, aber das ändert sich bald. Ich hoffe, es geht dir gut. In Liebe, Max. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. Ja, immerhin erkennst du es, Max. I still can't believe I put Chloe in that chair. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, es noch zu ändern. Snow globes are taking over. Hübsch. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. Ah, here's the DVD. Oh my god, I made that mix for her when we were 12. Piraten an die Macht. Pirate Power. Ach übrigens, wenn ihr doch lieber wieder wollt, dass ich englische Untertitel anmache, falls euch das besser gefallen hat, müsst ihr es nur in die Kommentare schreiben. Ansonsten lassen wir es bei Deutsch. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. That's a serious heat lamp. Die Schuhe sind noch dieselben. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Wowzer. Chloe was a straight A student. She could have gone to any college. Überall 1. Läuft. What a bastard. I totally should have let Chloe steal your bullshit fund. Even if it wasn't another reality. Ach du Scheiße. Das ist lang. Egal, wir lesen das eben. Sehr geehrter Mr. Price, sehr geehrte Mrs. Price, als Direktor stehe ich Ihren zahlreichen Anfragen zu Chloes besonderen Ansprüchen bezüglich ihres Rollstuhls und der Barrierefreiheit etc. wohlwollend gegenüber. Blackwell ist stolz darauf, dass Schüler mit Behinderung vollständige Konformität mit dem Behindertengesetz erwarten können. Allerdings wurden Campus- und Schulgebäude vor 1977 errichtet und sind noch nicht an moderne Renovierung unterzogen worden. Dem modern.
die zur Erfüllung der Bedürfnisse ihrer Tochter und ihres bedauernswerten Zustandes nötig sind. Nett. Unglücklicherweise machen die jüngsten und beklagenswerten Budgetkürzungen in der Bildung viel mehr Spender erforderlich, um die Blackwell Academy auf dem neuesten Stand zu bringen. Aber dieser Tag wird kommen. Chloe ist zweifellos eine unglaubliche Schülerin und hat trotz ihres Handicaps großes Potenzial. Ich glaube, sie würde das H. West Miskatonic Institut in Bolton als passende und bereichernde schulische Umgebung empfinden. Das Institut verfügt über eine lange Liste an Absolventen mit Behinderung und ich weiß, dass Chloe dort ihre akademischen Glanzleistungen in einem angenehmeren Umfeld fortsetzen kann. Angesichts ihres hervorragenden Notendurchschnitts besteht kein Zweifel, dass Miskatonic Chloe mit offenen Armen empfangen würde. Ich hoffe, Sie werden diesen Vorschlag ernsthaft in Erwägung ziehen, da ich sicher bin, Ihre Tochter würde eine Schule bevorzugen, die ihren vielen Bedürfnissen gerecht wird. Ich füge ebenfalls Broschüren anderer potenzieller Schulen in Oregon hinzu. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte mein Sekretariat. Mit freundlichen Grüßen, Direktor Wells. Direktor Arschloch, besser gesagt. Ich mag den nicht, der ist mir einfach komplett unsympathisch. Warte mal, es sind 2 Schubladen. Welche habe ich denn jetzt genommen? Die war die richtige? Also, was heißt die richtige? Das war die, die ich schon aufhatte. Despite everything, they're still a happy family again. It's cool that in this reality, Chloe really loves skating too. Okay. Dann machen wir mal den DVD-Player an, ne? Oder können wir hier noch was Großartiges machen? Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. At least Chloe doesn't weigh that much. Hui. That must be her mighty morphine machine. No more bongs for her. Okay, ich glaube, das war's. Fürs Erste zumindest. Oder habe ich die schon aufgemacht? Nothing but medical supplies. Nein. Aber nichts Besonderes. Okay, dann machen wir jetzt den DVD-Player an. Die beiden sind echt süß zusammen. So, und jetzt muss ich leider wieder Arschloch spielen, denn wir sind jetzt schon bei über 30 Minuten angelangt. Ich habe ja gesagt, ein bisschen überziehen ist sowieso kein Thema, weil ich ja auch die Credits durchlaufen lassen habe und so weiter und so fort. Aber das soll jetzt erstmal das Ende markieren. Und ja, das war ziemlich emotional, muss ich sagen, aber es gefällt mir, weil es die Charaktere noch ja, näher an mich ranbringt, möchte ich sagen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und seid doch gern wieder dabei. Ja, wenn wir wieder Life is Strange zocken. In diesem Sinne, danke an alle, die zugesehen haben. Bis zum nächsten Mal.